ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು June 1, 2023 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಇಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ONDC ಎಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ONDC? ಫಸ್ಟ್, ದ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ONDC ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಈ ONDCಯ ಧ್ಯೇಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ONDC ತನ್ನದೇ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಲ ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು ಮುಕ್ತವಾದ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು. ಏನಿದು ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು? ಸಹಕಾರಿ ವಲಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು 700 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಣಾಗಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೋಜನೆಗೆ 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 2,000 ಟನ್ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2,000 ಟನ್ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗೋದಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 3,100 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ 42% ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ, ಯೂಶಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ PMJAY. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ PMJAY, ಇದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದವರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದುವರೆಗೂ 23.39 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. PMJAY ಸೇವೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ರಹಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. PMJAY ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ದುರಂತದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭೂಮಿ 32,808 ಅಡಿ ಕೊರೆತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ನಿಕ್ಷೇಪ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಗಡಿ ವಿಚಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚೀನಾ ಈಗ ಈ ಭೂಗರ್ಭದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಅಂದರೆ 32,808 ಅಡಿ ಆಳದವರಿಂದ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಬಂಡೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ 10 ಪದರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಟೇಷಿಯನ್ ಎನ್ನುವ ಪದರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದರವು 14.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಆಳವಾದ ಭೂರಂಧ್ರವು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅತಿ ಆಳವಾದ ಭೂರಂಧ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಮೂಲಕ 40,830 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೋಲಾ ಸೂಪರ್ ಡೀಪ್ ಬೋರ್ ಹೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿ. ಏನಿದು ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿ? ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸಫಾರಿಯ ಚಿರತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಫಾರಿಯು ವಿಶಾಲ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ 52,000 ಇಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ರಫ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೀಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಶಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಲ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಲಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇದೀಗ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರ ಬೆರಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ 70 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಳತೆಯ 52,000 ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ. ಏನಿದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ? ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ 31. ಸೊ ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಆದರೆ ತಂಬಾಕು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು WHO ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1948 ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರೋದು ಜಿನೆವಾದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅಧನಾಮ. ಇದನ್ನು ತಂಬಾಕನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ತಂಬಾಕಿಂದ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ. ಎಸ್, how smoking harms heart, blood and causes a brain stroke. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ UPS ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯೂಸ್ ಕಾಸಸ್ blood clots and development of plaques, increasing the heart attack risk. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ರಿ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾರೋಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. The age factor and the heart risk smokers get a heart attack 7 to 10 years earlier than the non-smokers. You can see here the 2-fold higher risk than non-smokers ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ and 3-fold higher risk than non-smokers ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕಾಸಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, ಈವನ್ arrhythmia. What is arrhythmia? Arrhythmia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the tobacco products are known to cause the irregular of heartbeat ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ increase because the blood clots can form more readily in the blood vessels of the tobacco users. The clots cut off blood supply to the parts of the brain. You can see here the blood in the suprachnoid space. By acutely or raising blood pressure, smoking increase the risk of subarachnoid hemorrhage. So next ನೋಡೋದಾದ್ರೆ a pacemaker. What is a pacemaker? Pacemaker is a device. What is pacemaker? Pacemaker is a device that is used to control an irregular heart rhythm. They can ask also, ಕೇಳಬಹುದು. Pacemaker ಅನ್ನೋದು ಒಂದು device that is used to control an irregular heart rhythm. A pacemaker has flexible insulated wires, that is a lead, that are placed in one or more chambers of the heart. These wires deliver the electrical pulses to adjust the heart rate. Some newer pacemakers don't require leads. How does the pacemaker work then? Your heart, that is sinus node, is your natural pacemaker found in the upper right chambers of the heart known as the atrium. Upper
right chamber of the heart known as atrium. It sends an electrical impulse or electrical signals to make your heart beat. The job of the pacemaker is to artificially take over the role of your sinus node if it is not working properly. Okay, so next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ, he completed 9 years in the power. We look back all that has happened during the 2 successive tenures so far. The sudden, very important, ಬಂದು demonetization of Rs 500 and 1000 rupee notes, then massive protest over the Constitutional Amendment Act and farm bills, the multiple COVID lockdowns, and launching several new policies as well. So these are just some of the major events that have been taken place since the Narendra Modi led NDA government took the helm of India in 2014. So next ಬಂದು reward program. What is reward program? Reward full form ಬಂದು rejuvenating watershed for agricultural resilience through innovative development. I'll repeat, rejuvenating watershed, RE for rejuvenating, W for watershed, for A for agricultural, R for resilience, through D for that is resilience through innovative, D for development. Rejuvenating watershed for agricultural resilience through innovative development. Reward program is assisted by which institution of India ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ reward program ಬಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರದ್ದು. Okay, so it's a reward program is a World Bank assisted initiative that is being implemented from 2021 to 2026. Its implementation was reviewed recently by the Secretary, the Department of the Land Resource, DORL, and the World Bank team. That's not important. This reward program full form ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is Atal Bhujal Yojana. What is Atal Bhujal Yojana? Atal Bhujal Yojana, which was seen in news, is implemented by which ministry? ಯಾವ ministry Atal Bhujal Yojana ministry implement ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Ministry of Jal Shakti. It is a central sector, very important central sector water conservation scheme. Okay, so we will continue for an additional 2 years beyond its original 2025 end date. Okay, it is implemented by the Ministry of Jal Shakti. The major objective of the scheme is to improve the management of groundwater resources in the select water stressed area of identified states like Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and UP. Next, which ministry unveiled the National Medical Devices Policy 2023? Very very important. National Medical Devices Policy 2023 ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Ministry of Health and Family Welfare. National Medical Devices Policy 2023. The Mansukh Mandaviya, the Ministry of Health and Family Welfare, he launched the export promotion of Council for Medical Devices along with the assistance for the medical devices clusters for the common facilities. Next, who has been appointed as the chairman of the Cheetah Project Steering Committee? Very very important, set up by the NTCA. NTCA means National Tiger Conservation Authority ಅಂತ ಹೇಳಿ Cheetah Project Steering Committee ಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ಸಾಲ್. The National Tiger Conservation Authority has constituted 11 member Cheetah Project, ಸ್ವಲ್ಪ wrong ಆಗಿದೆ. Cheetah Project Steering Committee, Rajesh Bansal, the Secretary General of the Global Tiger Forum, has been appointed as a chairman. He is the Secretary General of the Global Tiger Forum. The ministry comes under the Ministry of Environment, Forest, Climate Change. Okay, next, ExpoSat. What is ExpoSat? ExpoSat, India's first polarimeter mission. ExpoSat is being built by which institution ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is by ISRO. ExpoSat build ಮಾಡಿರೋದು ISRO. ExpoSat means X-ray polarimeter satellite ಅಂತ ಹೇಳಿ. Is India's first polarimetric mission is currently being built by ISRO. Not only ISRO, even the Raman Research Institute, both ISRO and Raman Research Institute. According to the ISRO, the ExpoSat, that is X-ray polarimetry satellite, will study the various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme condition and will carry 2 payloads. It is the only world's second polarimeter mission to study the various dynamics of the bright astronomical X-ray sources in the extreme conditions. Next one, what is Acinetobacter baumannii? Okay, that is bacteria. What is Acinetobacter? ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ Acinetobacter or Acinetobacter baumannii, that is bacteria. It is a bacteria. The multi-drug resistance bacteria is a red alert pathogen, that is a red alert pathogen notorious for its ability to resist many antibiotics. Researchers have used a machine learning to identify the potential new antibiotic named abaucin. Important new antibiotic, that is abaucin,
against the challenging species of a disease causing bacteria, abocin, you have to remember. Next one. A new replenishment mechanism for flexible funding. A new replenishment mechanism for flexible funding has been proposed for which organization? That is WHO. Okay, very important. New replenishment mechanism for flexible funding, that is WHO. During 76th World Assembly Health Session, WHO member states discussed on a new replenishment mechanism to help the UN body have more flexible funding options. It will help WHO to become more financially independent and functions smoothly as the leading global health coordinator. Replenishment contributions could cover work by country offices, regional offices, then headquarters across all strategic priorities as well as enabling functions. Next. Gateway to the underworld. So it is an artifact belong to which country? Very important. Gateway to the underworld is a kind of artifact, is from Mexico. Why it is in news then? The ancient Olmec artifact known as Gateway to the Underworld has been returned to Mexico from the US 5 decades. Okay, it was stolen. That's why the piece, officially known as Monument 9 of the Chalcatzingo is considered a Mexico's most sought after piece from the ancient Olmec civilization. Okay. Next. Which institution released at the environmental guidelines for stone crushing units? Which institution releasing environmental guidelines for stone crushing units ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CPCB. CPCB means Central Pollution Control Board. Recently released the environmental guidelines for the stone crushing units. The guidelines are based on the recommendation of the New Delhi based on Profit Center for Science and Environment. Okay, this is based on New Delhi based on Profit Center for Science and Environment. CPCB, the Central Pollution Control Board, is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Next one. Yeah. Which ministry has granted Rs 45.34 crore to medicine research and development bodies? So, which ministry is granting means the Ministry of Minority Affairs. The Unani or Arabian medicine is a comprehensive approach to promoting a natural healing and overall wellness, originating from ancient Greek principles developed a millennia ago. For the first time, the Minority Affairs Ministry granted 45.32 medicine research and development bodies under the Ayush Ministry. Next. Which Asian country released its National Climate Research Agenda? Very important. Which Asian country released its National Climate Research Agenda? That is by India. The India's National Climate Research Agenda was released during the inauguration of two-day International Climate Research Conclave. It was organized at the Department of Science and Technology, Center of Excellence in Climate Studies at IIT Bombay. It aims to coordinate the national efforts focusing on the understanding and addressing the climate change by 2030 and beyond. Next one. Which company will operate and maintain Colaba Bandra SEEPZ Metro Line 3, Mumbai's its first fully underground corridor? Very important idu. So, which company will operate and maintain Colaba Bandra SEEPZ Metro Line 3, Mumbai's first fully underground corridor? That is by Delhi Metro Rail Corporation. That is actually Rail Corporation, RAIL Rail Corporation, Delhi Metro Rail Corporation. The first fully underground corridor, it will be operated and maintained by the Delhi Metro Rail Corporation. Of the contract has been awarded to DMRC for the duration of the 10 years for the operation and the maintenance of the metro line. Next one. Which institution released the Gaganyaan Recovery Training Plan? Gaganyaan Recovery, very important. Gaganyaan Recovery Training Plan, who released, which institution is releasing means Indian Navy. That is at where andre INS Garuda in Kochi. It provides a training plan for recovery, the crew model of the Gaganyaan mission. The crew model, recovery model, was also formally handed over the Indian Navy. Next. DAM, which was soon in news, is a what? DAM is a malware. Why it is in news? Indian government has recently issued an advisory against malware called DAM. This virus is capable of hacking call records, contact history and camera also. The National
Cyber Security Agency Advisory has warned that the virus is capable of bypassing antivirus programs and deploying ransomware on the targeted devices. Next, the census 2021, which was postponed due to the COVID-19, includes options for how many religions, means it's for 6 religion. The next census will only count Hindu, Muslim, Buddhist, Sikh and Jain as a distinct religion option. This is despite demands for several sections including Sarnaism, that is the Lingayat religion, to be counted as a separate religion. Census 2021, which was to be conducted in 2 phases, this has been postponed indefinitely with the central government initial attributing the delay of the COVID-19 pandemic. Next one. Who chaired the governing council meeting of Niti Aayog? Who chaired the governing council meeting of Niti Aayog? That is by Prime Minister. Narendra Modi chaired the 8th governing council meeting of the Niti Aayog at New Delhi. It was attended by the chief ministers and lieutenant governor representing 90 states and the 6 UTs. He urged the center, the states and the UTs should work as a team India and fulfill the dreams and the aspirations of the people for Viksit Bharat 2047. Next one. Shri Krishna Harihara Sharma has been appointed as the MD and the CEO of which bank, means it's a Karnataka bank. Probably ಇದು question ಬರಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಹರ ಶರ್ಮಾ, MD and CEO of Karnataka Bank. Just Sharma, you can remember Harihara Sharma. Next one. RBI has recently sanctioned the merger of which banks? Cosmos Corp Bank. Answer: COP and Maratha COOP. Okay. The RBI has been sanctioned in the exercise of the power conferred under the subsection 4 of the section 44A with section 56 of the Banking Regulation Act 1949. All branches of Maratha Sahakari Bank will function as the branches of Cosmos Cooperative Bank. COOP ಅಂತಂದ್ರೆ cooperative bank ಅಂತ. Cosmos Cooperative Bank. Okay. Next one. India has moved WTO dispute panel over which import duty? Okay, India has moved WTO dispute panel over which import duty, that is Information and Communication Technology, that is ICT. WTO was apex dispute resolution body. The appellate body has not been functional for nearly 2 years due to the America's blockage and appointment of the judges. Next. Saudi Arabia announced to restore a full diplomatic ties with which country? Saudi Arabia announced to restore full diplomatic ties with Canada. Saudi Arabia and Canada to restore full diplomatic ties and appoint a new ambassador, bringing an end to a dispute from 2018. The rift between two countries began when Canada Embassy in Riyadh published a tweet in Arabic calling for the immediate release of women's rights activists who were detained in Saudi Arabia. So this completes July 1st, 2023 current affair. Please revise and thank you so much.